Hello, everyone. Welcome, and thank you very much for joining the webinar presented by The Personal. The presentation will be led by Melissa Prosper with support by Carolyn Perron. Please, if you have any questions, type them in the chat box. This will be recorded and posted as well for future viewing. And with that, over to you, Melissa. Thanks so much, Randy. Welcome. My name is Melissa Prosper from The Personal, and I'm here with my colleague Carolyn today. And we'll be presenting the exclusive insurance program that's available to you from your association, CAOT. We're excited to be with you today, and we have an overview of the program to go through. Feel free to ask questions throughout the presentation. We will be doing some interacting with you as well to keep you guys engaged and informed. On the next slide, we'll take a look at our agenda to see what we're doing for today. Carolyn? Oui, merci Mélissa. Bienvenue à tous. Je m'appelle Caroline Perron, de la personnel moi aussi. Et Mélissa et moi, nous allons vous présenter, tel qu'elle mentionnait, le programme d'assurance exclusif qui s'est offert par votre association, l'Association canadienne des ergothérapeutes. Et nous sommes ravis d'être ici aujourd'hui et de vous présenter un aperçu du programme puis à partager avec vous. Puis n'hésitez pas à poser vos questions suite à la rencontre. Ça nous fera bien plaisir de pouvoir répondre à celles-ci. Donc, comme Mélissa me l'a mentionné, nous allons y aller avec l'agenda pour présenter les différents points. So we have our agenda today. First, we're going to go through a quick introduction of who the personnel is, take a look at some of the products that are available as well. Then we'll take a look at some of the impacts to the rates that we have today on both auto and property insurance. And then lastly, we'll take a look at some of the tools that are available to reduce rates and protect your property that are offered through the personal. Aujourd'hui, nous allons vous présenter qui nous sommes, les produits. On va faire un léger survol. Aussi, qu'est-ce qui peut impacter la tarification de votre assurance au niveau automobile et habitation. Et on va vous présenter aussi les outils qui peuvent vous aider à réduire le prix de vos protections au niveau de l'assurance habitation. Let's get into it. So to get us started, we're going to watch a quick video that highlights the personal's group insurance provider across Canada. This video is only in English. Will be followed by a French video shortly. I love the inspirational music. Here's the French video as well. Who is the Personal? The Personal is a Canadian group insurance company specializing in home and auto insurance. The Personal is a subsidiary of Desjardins General Insurance and is the third largest property and casualty insurer in Canada. On this page, I've included a few of the organizations that have partnered with the Personal in addition to your association, the Canadian Association of Occupational Therapists.
La personnelle est une compagnie canadienne d'assurance de groupe. On est spécialisé dans l'assurance habitation et automobile. Et c'est une filiale de Desjardins Assurance Groupe Général. On est le 3e assureur de dommages au Canada. Puis ici, on vous a inclus quelques-uns de nos partenariats qu'on a en entente avec la personnelle, dont votre association. Fantastic. This page here, I know it has a long list of coverages, but I've listed some of the coverages that are available that include a complete insurance protection for your personal property and your vehicles. When you call in and you speak with one of our agents, you can protect your condo, your rental property, your car, your rental vehicle. We also offer coverage for pet insurance as well. Protection differs depending on your preference. So you can get complete insurance that would cover coverages including like $0 deductible or just basic coverage if that's all you need for your old winter beater that you drive from only December to April, for example. Les couvertures disponibles comprennent entre autres des protections complètes pour vos biens personnels et vos voitures. En discutant avec l'un de nos agents, vous pouvez protéger votre appartement, votre propriété locative, votre voiture, vos véhicules de location. Et nous proposons une gamme d'assurances aussi pour les animaux de compagnie. La protection varie en fonction de vos préférences en tout temps. Donc, vous pouvez avoir des protections complètes en comprenant aussi des garanties pour des franchises zéro ou une couverture de base uniquement pour votre vieille voiture que vous désirez utiliser seulement de décembre à avril. Bref, on va pouvoir vous offrir le produit qui vous convient. Okay, I hope you took a look at that list because it is pop quiz time. Didn't know that was going to happen, did you? So the question for today is the personal able to insure a motorcycle? All right. La personnelle peut-elle assurer une moto? Désolée, Missa. Ding, ding, ding. You said yes, you are correct. So motorcycles are included as well. So as we mentioned earlier, a large range of insurance to fit your needs. Donc, effectivement, le personnel peut assurer votre moto. Ça fait partie de tous les produits qu'on peut vous offrir. Okay. Hey, Carolyn, did you know that I used to drive a motorcycle? Yeah. Fun fact. Let's now take a look at some of the factors that are impacting insurance rates. Donc, on va y aller maintenant vous présenter qu'est-ce qui peut impacter le coût de vos assurances. So you're most likely aware of some of the major impacts to insurance rates. They're listed here. You can look at the photos. So in the news at the beginning of the year, we heard a lot about auto theft. Although it's not as prevalent or as prominent in the news today, it still has major impacts with a vehicle being stolen in Canada every 5 to 6 minutes. Inflation and supply issues are still impacting insurance premium rates. In the event of a claim, vehicles are waiting longer for parts. They're waiting longer for, this longer wait is putting along a strain for your on the rental vehicle supply. Additionally, the cost to repair and rebuild is higher as well. So due to the increased costing to rebuild and the increased cost of labor, I'm sure that we've all felt the pinch as well when we look at that. When we go to the grocery store and we look at those large purchases, we're really feeling the significance and the difference in our pockets that we did only a short 3 to 5 years ago. Canada has been visited by year-long forest fires, devastating flooding, and in major metropolitan areas. High winds that have caused catastrophic claims and negative impacts to our property owners. 2002 was the third worst year on record for claims in Canada, with 2003 having the worst wildfires that Canada has ever experienced. As an insurance company and as property owners, we need to stay vigilant and look at ways so that we can prevent and mitigate some of the damages to our property. We're going to look a little bit later on how we can help reduce the loss later on in our presentation. Carolyn? Yes.
Vous êtes très probablement au courant de certains des principaux impacts qui ont une influence sur le coût de vos assurances. En début d'année, nous avons beaucoup entendu parler des vols de voitures. C'est certain que vous l'avez vu dans votre entourage. Bien qu'il en soit vraiment un impact important dans le temps, il reste toujours il fait toujours en sorte que ça nous coûte très cher au niveau des assureurs. Sachez qu'une voiture qui est volée au Canada à toutes les 5 à 6 minutes, fait que c'est énorme au niveau de l'impact. Un autre point qui est important, qui influence énormément le coût, c'est l'inflation. L'inflation et les problèmes d'approvisionnement ont toujours un impact au niveau des primes d'assurance. Les véhicules attendent de plus en plus longtemps les pièces détachées. Donc, les pièces automobiles qu'on commande, souvent, les fournisseurs ont la misère à les produire. Donc, au niveau de la reconstruction, ça augmente le coût à ce moment-là. Et donc, les pièces nous coûtent de plus en plus cher. Fait que c'est trois raisons qu'on parle au niveau de la hausse possible. Donc, ça a augmenté énormément. Et un point important aussi, que vous l'avez vu aussi au niveau des incendies de forêt. Au cours des dernières années au Canada, on a eu beaucoup d'incendies, mais non seulement des incendies, des inondations aussi dévastatrices, peu importe dans la région pour laquelle vous vous trouvez. Les vents violents aussi ont fait partie des sinistres et des catastrophes qu'on a rencontrées dans les dernières années. Juste l'année 2022 a été la 3e pire année enregistrée au niveau des sinistres au Canada. Et 2023, la pire saison d'incendie de forêt au Canada. Donc, vous pouvez voir que les compagnies d'assurance subissent beaucoup les changements climatiques. Et nous devons rester vigilants à utiliser les outils qui nous entourent pour aider à prévenir et à atténuer les pertes et les dommages. Donc, on va vous présenter le tout dans les prochaines sections pour vous aider. If you feel free to share or just think about it, what are some of the things that you're really concerned about when it comes to auto insurance? And if you said car theft, well, come with us on the journey. We'll look a bit into that some more. Si vous avez dit le vol de véhicule, alors on va en parler. Parlons-en. Our methods of protecting property have become more vigilant as criminals become bolder. Vehicles are being stolen from people's driveways, no longer just in big parking lots or from street parking. Simply locking your car isn't enough today to prevent your vehicle from being stolen. Today's methods include electronics. They take a look at unlocking your vehicle. They use electronics to unlock your vehicle, and as opposed to physically getting them open previously. A colleague of mine actually recently went to go rent a vehicle, and the rental company gave them the club because they themselves are looking to prevent their own property. I haven't seen the club since 1991, I feel like. And so now it's in common use again. That really shows what's going on. If you take a look at the slide here, we can see some of the different methods that were being used to prevent vehicle theft. Methods such as using the boot. We have an air tag. We have relay blocking. We'll talk a bit more about secure fob as a way to do that. Retractable poles are being used as barriers to prevent vehicles moving off the property. People are really looking at different ways to keep their property safe as the methods that criminals are using are expanding. Nos méthodes de protection de nos biens sont devenues plus vigilantes à mesure que les criminels deviennent de plus audacieux. Si vous pouvez voir dans les 2 premières images à votre gauche, vous voyez dans le passé comment on pouvait voler un véhicule, ce qui peut prendre 20 minutes. Et aujourd'hui, ça va très vite, ça peut prendre jusqu'à 2 minutes simplement voler la voiture. Les véhicules volés sont volés directement dans les allées des particuliers, puis pas seulement dans les grands parkings et dans les rues. Il ne suffit pas maintenant de juste verrouiller vos voitures pour qu'un criminel ne le vole pas. Il y a plusieurs méthodes maintenant actuellement qui font appel justement à des scanners d'électronique puis qui font en sorte que déverrouiller physiquement le véhicule vient rapidement. On peut le faire très rapidement. Vos collègues ont reçu un club pour acheter une protection supplémentaire à son véhicule de location. Son utilisation est à nouveau courante. Dans les différents, maintenant, je vais vous présenter les différents outils que vous pouvez utiliser pour vous aider à prévenir les vols automobiles, dont entre autres le sabot de Denver, que vous pouvez voir parfois les policiers peuvent les utiliser, le dispositif à tag ou GPS, le blocage de volant aussi, la fameuse barre qui peut vous aider, le poteau en acier rétractable que vous pouvez voir dans divers événements
entre autres au Canada, mais aux États-Unis aussi beaucoup. Et le fameux Secure Fob, le bloqueur de signal, nous allons vous en parler plus longuement aux prochaines pages. We're going to take a look on the next 2 slides, actually, on some of the top vehicles listed for theft. So just going across this chart here shows Canada versus the vehicles in Quebec. So they differ slightly. The top vehicle stolen in Alberta is the Dodge 1500. And on the Atlantic regions, the top vehicle stolen is the Dodge Ram 1500. In Ontario, it's the CRV. And in Quebec as well, it's the CRV. So this going across the country, we can see the difference here. On the second page here, it just shows the same thing, but we have Canada versus Ontario. Donc ici, ce qu'on peut vous présenter, c'est vraiment le top 10, le top 10, pardon, des véhicules les plus volés en 2022. Et vous avez à votre gauche les véhicules les plus volés au Canada et à votre droite les véhicules en Ontario. Vous pouvez remarquer qu'il y en a plusieurs qui se ressemblent au niveau des pôles. C'est simplement le range où est-ce qu'il va arriver. Donc, souvent, ça va être le premier, le deuxième ou le troisième. Pour ce qui est du Canada, entre autres, il y a le Honda CR-V, qu'on retrouve aussi en première position en Ontario, le Dodge Ram 1500, le Lexus RX, le Ford 150. Et du côté de l'Ontario, vous avez le Lexus RX aussi, le Dodge Ram. Vous voyez, la position est simplement différente. Toyota Highlander. Bref, c'est simplement pour vous présenter les modèles, le top 10 des plus volés. I hope you're taking a look at that list because it is pop quiz time again. I feel like I should be a game show host, hey, Carolyn? Quelle marque et quel modèle se trouve en tête de liste? I'll give you a few seconds to ponder. Remember who was on the list. There she is, the CRV, top of the list. It's not to say if you have this vehicle, it's a terrible thing. It's to be mindful that it is a vehicle that is more coveted by the criminals and to take some steps to protect yourself. Donc, c'est le Honda CR-V, le véhicule le plus volé au Canada. Et même si vous possédez un véhicule, ne stressez pas. Il y a plusieurs outils, donc, comme vous a présenté précédemment, que vous pouvez vous munir pour vous assurer que les voleurs ne vous volent pas votre voiture. Let's take a look at some of the supporting practices that we have as a company, as an organization to help and support our insurance needs. Donc, on veut vous accompagner, nos assurés, justement, pour vous faire en sorte que vous ayez le plus d'outils possibles pour vous aider à prévenir la hausse des coûts la hausse des coûts de vos assurances. Secure Fob has partnered with the Personal to provide an additional prevention efforts for drivers owning higher frequency theft vehicles. That's CRV. So note, if you look at the list that's on the right-hand side of your screen there, you can see the vehicles that are available in Ontario and Quebec to receive a discount by using Secure Fob. The device stops the relay on fobs after 3 minutes of inactivity. So it's making it ineffective to steal the frequency when the fob is not in use. After you touch the vehicle, it'll restart again. Not the vehicle, the fob. The Secure Fob device is available at a discounted price for those vehicles, again, that are on the right-hand side in the provinces of Quebec and Ontario. Donc, un des outils qu'on vous parle ici, c'est le Secure Fob, qui s'est associé justement avec un personnel pour vous offrir des mesures de prévention supplémentaires aux conducteurs qui possèdent un véhicule dont la fréquence de vol est plus élevée. Donc, vous référez à la fameuse liste de droite qu'on vous a présentée tout à l'heure. Et cet outil-là est disponible en Ontario et au Québec. Le dispositif va venir tout simplement interrompre le fonctionnement de votre télécommande après votre clé et après 3 minutes d'inactivité. Donc, bref, ça permet de bloquer les ondes, puis ce qui rend inefficace le vol de votre voiture à l'aide de votre télécommande de votre clé. Et le dispositif Secure Fob est disponible à un prix réduit grâce à l'entente que nous avons à la personnel et Secure Fob. A second thing to take a look at is the app that we have. So the Personal has an app, and Adjusto is available through the app.
So on the app, you can use Adjusto. Adjusto can save you immediately 10% for your insurance, up to 25% in savings. 90% of our insureds who use Adjusto do get a discount. So it's a great way to help personalize your insurance. Because I know that a lot of times people are calling in and they're looking for ways to help reduce their insurance. This is a way for you to take a little bit of control. So Adjusto is available to all insureds, not just for those people with a special vehicle. So it's a great way to help and to look at your driving needs as well. So there's some great tips that you get out of the app. Un outil on peut vous offrir pour contrôler vos primes d'assurance automobile est Ajusto. Donc, Ajusto observe vos habitudes de conduite et vos comportements pour vous offrir une prime plus personnalisée. Sachez que près de 90 de nos assurés inscrits à Ajusto ont réduit ou maintenu leur prime d'assurance automobile. Donc, gênez-vous pas à venir l'utiliser. Vous allez avoir dès le départ un rabais, économiser 10 les 6 premiers mois de l'utilisation à l'inscription. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous allez bénéficier d'une prime qui reflète vos habitudes de conduite. Et pour ce faire, vous allez aussi obtenir de la rétroaction sur votre comportement après chaque trajet. Fait que ça va pouvoir vous aider à prendre conscience et à vous améliorer pour la suite des choses. Et ce qui est un dernier outil qui est fun aussi avec cette application-là, c'est que vous avez un résumé des trajets. Fait que vous pouvez passer en revue les détails de votre trajet et connaître les principaux événements qui ont influencé votre conduite. C'est bien pour vous, mais c'est bien aussi peut-être pour vos enfants qui apprennent à conduire. Exactly. Again, these are just some of the tools that are available. If you'd like to learn more, they're the number, I've put it on here. You can see it on the slide. Take a look. Actually, I'm pointing down, but I don't know which way I am on your screen. But call and speak to one of our licensed agents. They'll be more than happy to help you out, answer any questions that you have as well. You can go online as well. I have the link there to take a look. So you can, there's information on the co-branded site. So you can take a look at questions about your property insurance, about your home insurance, about ways to protect your property and get you the answers of the questions that you need to protect yourselves. Nous vous remercions pour votre attention d'aujourd'hui et gênez-vous pas, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous rejoindre. Vous avez le numéro de téléphone juste en bas de la page avec le lien URL de votre groupe. Donc, si vous avez des questions aussi, vous pouvez toujours nous appeler en tout temps. Nos agents seront là pour vous répondre. Puis, on est là vraiment pour faire en sorte que vous puissiez vous protéger convenablement et qu'on puisse à ce moment-là améliorer vos primes d'assurance automobile et toujours dans le bon service qu'on peut vous offrir. Merci. Thank you. Bye. Thank you very much, Melissa and Carolyn, for the great presentation. We know that there's a ton more information on the CAOT website, and we hope that people will explore it and join the many people who have taken part in this great partnership over the years as CAOT members. Thank you. Thanks, Randy. Merci.